From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Tinubu set to make first official trip to France. NAFDAC raises alarm over dangerous unapproved herbal products. Kwarans lament hike in price of transport, food, ram as Ilea festival draws near. On the foreign scene, United States, China pledge to stabilize tense relationship after talks. And in sports, Danny Alves faces 12 years in prison for sexual assault. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you the details of the news right after this break. Abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. You're welcome back, and now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu will on Thursday, June the 22nd, join world leaders in Paris, France, to review and sign a new global financial pact that places vulnerable countries on a priority list for support and investment. This follows the devastating impact of climate change, energy crisis, and after effects of the COVID-19 pandemic. The president, who will be accompanied by members of the Presidential Policy Advisory Council and senior government officials, will participate in the two-day summit, June 22nd and 23rd, that will explore opportunities to restore fiscal space to countries that face difficult short-term financial challenges, and will return to Abuja on Saturday. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has raised the alarm over the nationwide proliferation of unapproved herbal products, which it describes as dangerous. The NAFDAC Director General, Professor Mojisola Adeyeye, told journalists in Abuja today that most of the herbal medicines were in the form of snuff and oral liquids, which she said were mainly sold by street hawkers. The Director General also noted that the enforcement team of the agency was commencing a nationwide clampdown on the manufacturers and traders who sold such uncertified products. The agency also today announced the arrest of the popular Baban Aisha herbal medicine manufacturer Alhaji Salisu Sani
for operating with an expired license and running an illegal promotion of the company's products in Kaduna. This was even as the agency disclosed that it has commenced a crackdown on illegal herbal manufacturers and vendors to control the random use of illicit drugs. Addressing journalists in Abuja, NAFDAC boss Professor Mojisola Adeyeye reiterated that the agency has a duty to regulate the manufacture, distribution, advertisement and use of drugs, foods and chemicals to protect Nigerians coming down with organ damage, stroke or sudden death. The National Industrial Court today declared that the restraining the Niger Labour Congress, NLC, and Trade Union Congress, TUC, from embarking on their planned industrial action subsists. Justice Olufunke Anoue stated that the order, as granted on the 5th of June, subsists pending the hearing and determination of the motion on notice. The court, in addition, ordered that parties maintain the status quo and adjourned the matter until the 20th July for hearing. A lawmaker in the 9th House of Representatives, Uzoma Abonta, has implored the 10th Assembly to emulate President Bola Tinubu and have the political will to do what is necessary to consider and promptly pass bills that benefit Nigerians. Abonta, who made the plea on a national program monitored by Diamond FM today, commended Tinubu for his prompt removal of fuel subsidy, arguing that if the president had waited to engage in consultations with stakeholders, he would have lost the political will to take action. Will have a big role to do in terms of their oversight functions, in terms of enabling legislation that will guide that. Mr. President will also be quick and needful to assent to laws when sent to him. The House should also be ready, having the political will to do the needful. Some people are blaming Mr. President that he was too hasty, too quick to do the removal. No, I agree. If he had started unnecessary consultation, he would have lost the political. The lawmaker stated that there had been designed programs in the past to cushion the hardship of the country, but that they failed due to a deficiency in implementation. Had in the past programs designed to cushion the effect of certain hardship, but they failed. They failed because of implementation. I'll give you an example. Trillions of money went on feeding the school, money trade, money does and so on. They ended up not being properly done. And when the House dealt into some of those things, tall others will come say, stop this, stop. Abonta, who said President Tinubu should, however, consult in subsequent policies, added that subsidies should be introduced into the transport system and worker salaries should be raised to cushion the effects of the subsidy removal. One of the unit's chairman for Road Transport Employers Association of Nigeria, RTEAN, Alhaji Ganiyu Oyewole, has said the increase in fuel price has reduced the number of passengers using public transport in Kwara State. He disclosed this while speaking with Diamond FM interns Treasure Oluwasomi and Shalom Oladipo in Ilorin today. The chairman, who disclosed that most of the passengers have abandoned motor parks, urged the government to do something drastic on the fuel price increase. Very seriously, because I don't know what to do. We transporters, we are fed up on it, simply because since they have put on the price on fuel, there's no passenger any longer. So any amount go from it is for fuel. There's nothing gain for us. Another driver, who is one of the leaders of National Union of Road Transport Workers, NURTW, Alhaji Abdurrahim Agbaye, asserted that they suffer a lot since the increase in price of fuel. A passenger, Alpha Badiko, said the increase in the price of petrol is having negative effect on him as the prices of transportation have increased. Findings by Diamond FM show that the price of transportation from Ilorin and other cities have increased, ranging from 1,000 naira to 10,000 naira respectively. As this year's Ileya festival approaches, the price of food and ram is on the increase in Ilorin, the Kwara State capital. This was made known from findings
by Diamond FM interns Esther Ogundele and Hamira Saad, who visited Ipata Market in Ilorin this afternoon. Food sellers stated that prices of goods have changed as a bag of rice which was sold at the price of 30,000 naira before is now sold at the rate of 33,000 naira. Also, a bag of beans which was sold for 35,000 naira before is now being sold for 50,000 naira. One of the leaders of ram sellers at Ipata Market, Alhaji Mohammed Arabata, said the smallest ram now goes for 80,000 naira, unlike before, when the ram of the same size is sold at the rate of 50,000 naira. Arabata blamed the increase in the price of ram to insecurity in the northern part of the country and neighboring countries like Chad and Nigeria. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. We go on a break now, and after then, we bring you foreign stories and sports news. Please, do stay tuned. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, the United States of America and China have pledged to stabilize their tense relationship following U.S. Secretary of State Antony Blinken's two-day visit to Beijing. Mr. Blinken met China's President Xi Jinping for talks today, restarting high-level communications between the rival superpowers. Mr. Jinping said they had made progress, while Mr. Blinken indicated that both sides were open to further talks, but the top U.S. diplomat made clear that there remained major differences. Now we move into the exciting world of sports. Diamond FM Sports News. Former Barcelona defender Dani Alves could face up to 12 years in prison for an alleged sexual assault in a Spanish nightclub. His trial is expected to be held between October and November. Alves has been in custody since January 20, following allegations of sexual assault by a 23-year-old woman at a nightclub. Alves has denied the allegations, but his request to be released on bail have been rejected, and he remains in custody at Bryant 2. And that ends the sports update. Please stay tuned for the concluding part of the news. And now we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Tinubu set to make first official trip to France. NAFDAC raises alarm over dangerous unapproved herbal products. Quarants laments hike in price of transport, food, ram as Ilea festival draws near. On the foreign sense was brought to you that United States, China pledged to stabilize tense relationship after talks. And in the world of sports, we also told you that Dani Alves faces 12 years in prison for sexual assault. Did you know? Today is World Sickle Cell Awareness Day, observed to raise awareness about sickle cell disease and its impact on individuals, families, and communities worldwide. Now you know. Diamond FM says, let's celebrate and care for one another when we are still alive and not after we are lifeless carcass. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abdulafiz Oyewole. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your shining supreme station. Enjoy the rest of your evening.
Up-to-date news reported across the globe. But rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tinubu ṣetán láti rìnrìn àjò àkọ́kọ́ rẹ̀ nípò lọ sílẹ̀ France. Àjọ NAFDAC mú bò síta lórí ewu tó wà nínú lílo àwọn oògùn ìbílẹ̀ tí kò gba ìjà lóǹtẹ̀. Àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Kwara mú bò síta lórí ọ̀wọ́n gógó owó ọkọ̀ àtowó oúnjẹ tó fi mọ́ àgbò tí wọ́n máa ń rà lọ́dọọdún fún tọdún iléyá. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ US àti China ṣèlérí láti fi kún àjọṣepọ̀ wọn. Lẹ́ka tèrè ìdárayá Dani Alves yóò kojú ẹ̀wọ̀n ọdún 12 fún ìbálòpọ̀ ìtàbùkù ẹni. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olanrewaju Ogunniyi lóníròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wàá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ní Diamond 887 FM àbí lórí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Kárí ilé kárí oko ní ìmẹ́hẹ̀ ètò ààbò àwùjọ tó ń peléke sí lójoojúmọ́ yìí ń ta lára. Bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ wojútùú sí i láti dènà pípàdánù ẹ̀mí àti dúkìá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ máa bára wa gbé pọ̀ lálàáfíà ká lè bá a jẹ àwọn èrè ilẹ̀ bàbá wa ní kíkún láì fi tẹ̀yà ẹ̀sìn tàbí ìyàtọ̀ àṣà wa ṣe. A ní láti kọ́kọ́ rí ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà kan náà. Nínú ìlú kó wa a ní láti ṣùgbà ara wa nípa dídáàbò bo àwọn ẹlòmíràn àti fífi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjèjì tó àwọn aláṣẹ tó bá yẹ létí lásìkò. Ẹ rántí o, ojúṣe àjùmọ̀ṣe kan ní ìbáraẹnigbépọ̀ lálàáfíà jẹ́ nípa jíjùmọ̀ ṣepọ̀ a lè gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ga jù báyìí lọ. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí wá láti lè ṣe rédíò Diamond 88.7 FM. Ènìyàn mi lẹ jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́ láti kànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Aṣòfin kan tó ń sojú nílé aṣojú ṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án ọ̀gbẹ́ni Uzoma Abonta ti rọ ilé aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá yìí láti wàwòkọ́ṣe ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fi wòye sọ̀rọ̀ òṣèlú àtàwọn àbádòfin tí yóò ṣe aráàlú lóore. Abonta ló pàrọwọ̀ yìí nínú ètò àpapọ̀ ilé wa tiléeṣẹ́ wa Diamond FM tí wọ́n wòye rẹ̀ lónìí níbi tó ti kan sára sí Tinubu fún yíyọ ìkúnpá orí epo kúrò. Ó ní tó bá jẹ́ pé ààrẹ dúró de ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn ìkàntọ́rọ̀ kàn ní ìṣe ni kò bá má lè rírúfẹ́ ìgbésẹ̀ náà gbé. Ó fi kún pé ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ ló ti wà látẹ̀yìnwá láti mú àdínkù bá ìnira táràlú yóò máa kojú, ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ látàrí àìsàmúlòrúfẹ́ ìlànà bẹ́ẹ̀. Àbótà wa ní kí ààrẹ Tinubu kó wòye sáwọn ètò náà lọ́nà tí yóò fi farahàn nínú ìrìn àjò àti owó orí àwọn òṣìṣẹ́ lójúnà láti fi paná ìnira tí yóò máa kó bá ìkúnpá orí epo rọ̀bì, ìyẹn eléyìí tó lè kó bá ní. Àjọ tó rí sí ohun jíjẹ mímu àtògùn lílò nílẹ̀ wa NAFDAC ni wọ́n ti kẹ́gbàjarè lórí nílẹ̀ wa jákèjádò ilẹ̀ wa lórí àwọn oògùn ìbílẹ̀
tí wọn kò fọwọ́ sí eléyìí tí wọ́n ní ó léwu púpọ̀. Adarí àpapọ̀ àjọ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Mojísọ́lá Adéyẹyè ló sọ fáwọn akọ̀ròyìn lónìí nílùú Àbújá pé púpọ̀ àwọn oògùn ìbílẹ̀ ló dàbí èyí tí wọ́n fi ń símú eléyìí tí wọ́n ń fi símú àtàwọn olómi eléyìí tó ní àwọn tó ń kiri ọjà eléyìí tí wọ́n máa ń tà. Ó fi kún pé àwọn ikọ̀ àjọ náà ló ń lọ káàkiri ilẹ̀ wa láti dojú orúkọ àwọn olùpèsè àtàwọn olùtà tí wọ́n ń ta àwọn irúfẹ́ egbògi ìbílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ àjọ náà lónìí ti kéde ìpè fún nínáwó gan ẹnìkan tí ń jẹ́ baba Aisha tí ń pèsè egbògi ìbílẹ̀ ìyẹn Alhaji Salisu Sani fún ṣíṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìwé àṣẹ tọ́jọ́ ti lọ lórí ẹ̀ àti pé lọ́nà àìbófinmu ló fi ń pèsè àwọn nǹkan nílé iṣẹ́ rẹ̀ ní Kaduna. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ gẹ́gẹ́ bí àjọ náà ti ṣe sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti máa dojú orúkọ àwọn tó ṣiṣẹ́ lọ́nà àìbófinmu lórí ọ̀rọ̀ ògùn ìbílẹ̀. Nígbà eléyìí tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá, adarí àjọ NAFDAC ọ̀jọ̀gbọ́n Mojísọ́lá Adéyẹyè ló wá sọ pé àjọ náà ló ní ojúṣe láti fi bójútó àwọn ènìyàn bí wọ́n ti ṣe ń lo oògùn oúnjẹ àtàwọn kẹ́míkà fi dáàbòbò ara ẹni eléyìí tó ń fa bíba ẹ̀yà ara ẹni jẹ́ rọpárọsẹ̀ àti kó àìtọ́jọ́ fọ́pọ̀ èèyàn. Ilé ẹjọ́ tó ń gbọ́ ẹjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ti kéde ìdánilọ́wọ́ kọ sọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba NSC àti TUC ìyẹn láti má ṣe gòlè ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n ń pètò pèrò rẹ̀ lọ́wọ́. Onídàájọ́ Olófúnkẹ́ Ànúwẹ̀ ń ló sọ̀rọ̀ di mímọ̀ pé ọjọ́ 5 oṣù kẹfà ọdún yìí ni wọ́n fi kéde títí di àsìkò tí wọ́n yóò pinnu lórí ìpẹ́jọ́ náà. Ńṣe nílé ẹjọ́ ọ̀hún ni wọ́n tún pàṣẹ pé igun tọ́rọ̀ kàn náà ni kí wọ́n ṣẹ́gi àgbéjẹmọ́wọ́ tí wọ́n sì sún ìgbẹ́jọ́ náà di 20 nínú oṣù keje ọdún tá a wà yìí. Ọ̀kan lára àwọn alága fún ẹgbẹ́ awakọ̀ RTEN Alhaji Ganiyi Oyewole ti sọ pé àfikún owó epo ló ti má dínkù bá iye òǹkà èrò ọkọ̀ tí wọ́n ń wọkọ̀ ìjọba nípínlẹ̀ Kwara. Ó sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ ìyẹn lásìkò tó ń bá alábàáṣiṣẹ́pọ̀ iléeṣẹ́ wa Diamond FM Treasures Olúwasanmi àti Salom lónìí nílùú Ìlọrin. Alága náà sọ pé púpọ̀ èrò ọkọ̀ ló ti pa wíwọ ọkọ̀ níbùdókọ̀ tì tó sì rọ ìjọba láti wá nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó epo náà. Ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bó ti wí. Ìgbà tọ́rọ̀ epo yẹn ti mú tó ti dé tó ti di pọ́n fi kún báyìí kò sí ní tó jẹ́rò àárí èrò kó kọ̀m̀plìtì inú mọ́tò ẹyọ kan gbígbé táwọn bá gbé àwọn gbé bí mẹ́rin mẹ́ta epo là á sì fi rà kò sí pé ní àbí ó ń ṣẹ́kù sílẹ̀ ara ń fẹ́ nìkan. Lónìí bákan náà alága sọ̀rọ̀ pé púpọ̀ èrò ọkọ̀ ló ti pa ìwọ ọkọ̀ níbùdókọ̀ tì tó sì rọ àwọn èèyàn pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó epo náà. Awakọ̀ míì títún sí ọ̀kan lára adarí awakọ̀ NURTW Alhaji Ibrahim Agbaye ló wá sọ pé àwọn fojú winá ìyà tó pọ̀ láti ìgbà tó wo epo tí wọ́n ẹ̀gbọ́bò náà ti ṣe wí. Ẹ̀wẹ̀ olùwọ́kọ̀ èrò míì Àfà Bádíkò sọ pé ọ̀wọ́n gógó owó epo ló ti kó ìpalára bá èrò gẹ́gẹ́ bí owó ọkọ̀ náà bó ti ṣe gbowó lórí. Ńṣe ni ìwádìí iléeṣẹ́ wa Diamond FM fi hàn pé owó ọkọ̀ ló ti gbẹnu sókè sí àwọn ìlú míì láti ìlú Ìlọrin láàrin 1,000 kan sí 10,000 náírà. Ìnira ló jẹ́ fún wa níjó ní à ń gbé 25 à ń gbé 3,000 àmọ́ ní ìsìnbó ṣe fẹ́ fọ̀rọ̀ báyìí ó di 6,000 kí ló dé tí ò sì sówó òun náà ni bàbá wa ti sọ òun ó ní wá lágán kí wọ́n bá wọ́ náà gbogbo ṣe já sí ìrọ̀rùn. Gẹ́gẹ́ bí ọdún iléyá èyí tó jẹ́ tọdún yìí ti ṣe ń súnmọ́lé ṣe lówó àgbà tó oúnjẹ ń gbówó lórí sí nílùú Ìlọrin. Ọ̀rọ̀ yìí ló farahàn nínú iṣẹ́ ìwádìí iléeṣẹ́ wa Diamond FM látọ̀dọ̀ Esther Ogundele àti Amira Sahad eléyìí tí wọ́n ṣàbẹ̀wò sọ́jà Ìpàtà nílùú Ìlọrin lọ́sàn-án òní. Àwọn òǹtajà sọ pé iye tí wọ́n ń ta ọjà ló ti yí padà gẹ́gẹ́ bí iye tí wọ́n ń ta àpò rẹsì láti 1,000
lọ́nà ọgbọ̀n náírà ti ṣe ti ń di ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlélọ́gbọ̀n báyìí. Bákan náà ni wọ́n ní àpò ẹ̀wà tí wọ́n ní wọ́n ń tà ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà márùnlélọ́gbọ̀n tẹ́lẹ̀ tó ti wá ń di ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 náírà báyìí. Ọ̀kan lára àwọn tó ń ta àgbò lọ́jà Ìpàtà Alhaji Muhammed Arabata sọ pé àgbò kékeré ni wọ́n ń tà ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà 80 náírà báyìí yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń tà ní irúfẹ́ àgbò bẹ́ẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà 50 náírà. Bákan náà ni Arabata wá di ẹ̀bi ọ̀wọ́n gógó àgbò náà ru ìṣòro ètò ààbò lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí àtàwọn orílẹ̀-èdè alámúlétì wa ilé ètò gbilẹ̀ pàápàá nílẹ̀ Chad àti Niger. àti ìmọ̀ pàtó bóun ló ṣe rí lórí pé ní ẹran wọn lẹ̀ báyìí àwọn tó ń wá láti outside lọ́hùn-ún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àti ìrí wọn kún tó máa dé àìsí dé wọn jẹ́ kẹ́nu kó fíró ńlẹ̀ yìí ṣètì ọ̀dà sáà àwọn tí wọ́n ń bẹ́lẹ̀ léṣe kọ́dà bẹ́ẹ̀ máa ń wọ ẹran 250 ẹ̀rì bẹ́ẹ̀ bá wọn níbi oní 150 ẹ̀rì bẹ́ẹ̀ bá wọn. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́ láti Dámọ́dé 8.7 FM Ìlọrin ìyókù ròyìn rẹ̀ láti ilẹ̀ òkèrè. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ China ni wọ́n ti jẹ́jẹ́ ìbáṣepọ̀ wọn nìṣó látàrí àbẹ̀wò ọjọ́ méjì tí akọ̀wé ilẹ̀ US ọ̀gbẹ́ni Anthony Blinken tó fèsì sí Beijing. Ọ̀gbẹ́ni Blinken ló ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ China ọ̀gbẹ́ni Xi Jinping fún ìjíròrò. Ọ̀gbẹ́ni Jinping sọ pé àwọn ti ní ìlọsíwájú nípa ọ̀gbẹ́ni Blinken sì ń sọ pé orígun méjèèjì làwọn ti jọ ń ṣe ìjíròrò papọ̀. Kí n tó mẹ́nu dúró fún ìròyìn tó jẹ́ tàkójọ tí àgbáyé tòní ẹ̀gbọ́n àkókò tánúbà lẹ́ẹ̀kan sí i. Tinubu ṣetán láti rìnrìn àjò àkọ́kọ́ nípò lọ sílẹ̀ France. Àjọ NAFDAC mú òsítà lórí lílo ewu tó wà nínú lílo àwọn oògùn bílẹ̀ tí kò gba ìjà ló ń tẹ̀. Àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kwara mú òsítà lórí ọ̀wọ́n gógó owó ọkọ̀ àtowó oúnjẹ tó fi mọ́ àgbo ọdún iléyà. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ US àti China ṣèlérí láti fi kún àjọṣepọ̀ wọn. Lẹ́ka tèrè ìdárayá Dani Alves yóò kojú ẹ̀wọ̀n ọdún 12 fún ìfìbálòpọ̀ tàbùkù ẹni. Kí n tó máa lọ ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ pé òní láyájọ́ ọjọ́ àrùn fòníkúfọ̀láǹdè lágbàáyé láti lè jẹ́ káyé mọ̀ nípa rẹ̀ àti káwọn tó ní àti ipa rẹ̀ lórí àwọn tó ní àwọn mọ̀lẹ́bí àti àwọn aráàlú lápapọ̀. Bákan náà ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé o ẹ jẹ́ ká máa ṣàjọyọ̀ ara wa ká sì máa gbárùkù ti ara wa nígbà tá a bá wà láyé láàyè kó má jẹ́ pé nígbà tá ò sí mọ́ la ó tún mọ rírì ara wa. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Abdulhafiz Oyewọlé ni olóòtú ròyìn náà. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì ló ròyìn. Ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ sí ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yẹn eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó gbámúṣé ìròyìn tí yóò fi gbàkàbọ̀kan nínú láti ilẹ̀ yìí tó fi dókè òkun Diamond 88.7 FM ọba òkè ló dirí ẹwà fákùkọ. Diamond ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dára Diamond ṣe bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ polówó